Hello children. ඔයාලා හැමෝම Let's Learn Commerce with Minosha Nanakkar කියන YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා පොඩි request එකකුත් කරනවා. Right. අද මම කතා කරන්නේ අපේ කලින් වීඩියෝ එක කතා කරා වගේම demand factors ගැන. එතකොට අපි කලින් කතා කරා මොනවාද මේ price factor එකක් කියන්නේ and කොහොමද මේ price factor එක අපි අපේ demand curve එකෙන් represent කරන්නේ කියලා. එතකොට අද අපි mainly target කරන්නේ non price factors වලට. right මේ non price factors උත් ඔයගොල්ලෝ already දන්නවා. අපි ඇත්තටම ඒ ගැනත් පොඩ්ඩක් කතා කරා. right අපි බලමු non price factors අපි කොහොමද demand curve එකෙන් අපි determine කරගන්නේ කියන්නේ අපි ඒක represent කරන්නේ කියලා. right non price factors කියලා කියන්නේ එතකොට අපි දන්නවා price ඇරෙන්න අනිත් factors අපේ demand quantities increase or decrease වෙන්න බලපාන. right okay so there are like many non-price factors. right we already discussed about one, that is the price of other goods. right price of other goods we can again divide into two categories. right that is complementary goods and substitute goods. We already know about that. right the second, it's about the advertising. right this is something very important because we all know that today's world without advertising actually there's like no demand for like most of the goods and services. This actually plays a very huge role like in marketing also. right the advertising in the mokada wenne, it's obviously advertising always right gives a positive positive impact towards the demand quantity. Again, as an example, nowadays you know that the social media advertising like Instagram, FB, right? Those advertising medias are very popular among the people. So like in very simply, if you have run a small Instagram advertising campaign for your product, you can see at least there is a small percentage of increase for your demand, I mean the quantities of your goods. demand එක increase වෙන්න advertising කියන එක positively affect වෙනවා. ඊළඟට ඒ වගේම තව එකක් තමයි අපි normally කතා කරනවා the income level of the people's real income නැත්නම් අපි income level of the people කියලා කියනවා. කියන්නේ simply අපි normally කියනවා මිනිස්සුන්ගේ income level එක increase වෙනකොට like ඒගොල්ලෝ purchase කරන quantities increase කරනවා කියලා. හැබැයි මෙතනදී අපි ඔළුවේ තියාගන්න ඕනි තව දෙයක් තියෙනවා. අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ මේ normal goods කියන එක base කරා. මොකද ඉස්සරහදී ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් අපි වෙන types goods වලට යනකොට product සමහර වෙලාවට income level එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ request කරන quantities වල වෙනසක් වෙනවා. හැබැයි normally අපි normal goods වල මිනිසුන්ගේ income level එක increase වෙනකොට ඒගොල්ලෝ purchase කරන quantities උත් increase වෙනවා. So there's a positive relationship එතනදී. right and again අපි කතා කරනවා අනිත් තව demographics factors. like මේ demographics factors ඇතුලේ අපි usually දන්නවා අපි demographic factors කියලා mean කරන්නේ it can be age, gender, population, those kind of things. එතන මේ demographic factor changes අපි ගොඩක් common එකක් ගත්තොත් we'll say population. like when population increased, like we can say there's a positive like demand positive influence towards the quantity demand increased. ඒ කියන්නේ population එක increase වෙනකොට normally අපේ goods and services වලට තියෙන demand එක increase වෙනවා. මොකද ඒක like something you all can understand, no? when population increase their needs and wants also increasing, so then people request more from those goods and services. right then again another thing like we can talk about geographical like or like some like that weather conditions and those type of changes also sometimes geographically those are affect towards the demand. right so that also we are taking as a non-price factor. right then අපි බලන්න ඕනේ අපි මේ non-price factors කොහොමද demand curve එකේ
represent කරන්න කියලා. මොකද මේක commonly ඔයගොල්ලෝගේ check කරන question එකක්, especially if you are doing RGCSE IEL exams. ඒගොල්ලෝ definitely 4 mark එකක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේක අහනවාමයි. මේ non price fact එකක් කොහොමද effect වෙන්නේ කියන එක you have to show by using the graph. And even in our local examinations, like you are like most of the time they are like checking this knowledge, right? එතකොට අපි බලමු කොහොමද අපි මේ non price factor changes demand curve එකකින් represent කරන්න කියලා. right? දැන් මේ වෙද්දී you are well aware about how to draw a demand curve, right? So always this is price and this is quantity, right? Okay, so we'll see now how it goes. This is our normal demand curve, right? Like when we talk about the price factor, I explained you in the price factors, this demand curve is not shifting to the left or right. But in here, you have to keep this in your mind. Because of the changes of these non-price factors, always our demand curve is shifting to the left or right. Right? So that means now right hand එකට shift වෙනවා කියන්නේ හැමතිස්සෙම එයා shift වෙනවා out of the graph. මේ එළියට outside. Right? And left hand එකට shift වෙනවා කියන්නේ inside. එයා මේ curve එක ඇතුළට shift වෙනවා. Right? එතකොට ඇයි right hand side එකට shift වෙන්නේ? When the demand is increasing. මේ කියන non-price factor change එකක් හින්දා if it's positively affect for our demand, I mean like because of these non-price factor changes, if our demand quantities are increasing, we usually shift our curve to the right hand side. So example එකක් like මෙතන price of other goods වල අපි කතා කරන්නේ substitutes and complementary. එතකොට මම කිව්වා substitute goods and our good that are related good is having a positive relationship. එතකොට අපේ substitute good එක අපි හිතමු දැන් margarine, අපේ good එක butter. So then margarine price එක increase වෙනකොට මම explain කරා මිනිස්සු ගොඩක් margarine purchase කරන එක reduce කරලා butter වලට shift වෙනවා. right? එතකොට දැන් අපේ demand එක quantity demand එක increase වෙනවා. අපි කොහොමද ඒක දැන් පෙන්නන්නේ curve එක shift කරනවා අපි right hand side එකට. So usually you have to show it like this. මේ විදිහට arrow එකක් දාන්න ඕනේ. ඒක shift වෙන right hand side එකට කියලා. එතකොට now this is our previous demand curve. Now this is our new demand curve. D1 කියලා මම new demand curve එක එතන name කරා. right? ඒ වගේම තමයි ඒකේ අනිත් side එක. දැන් මේ අපි කතා කරේ how the demand curve is shifting to the right hand side. Why it's happened? Because of the increase of demand quantity due to another price non-price factor. right? අපි තව එකක් කරගමු. like we'll say something like okay, income level. Now when we say now due to something, we'll say overall like due to like economic crisis or something happening in the country, like or in the world, or a financial crisis or something, the income level of the people are reducing. Now we also had like this experience in like last few years. Like at that time what happened is when people's income level is decreasing, they only demand less quantities compared to the previously they demand quantities, right? So now they only they only demand few less quantities. Then what happened? මේ demand curve එක දැන් shift වෙනවා left hand side එකට. එතකොට අපි arrow එක දාන්න ඕනේ මේ side එකට. Now D2 is that. So any of these non-price factor changes we can show like this, right? For the as the final example, if I take another one, demographic factor change, just see that our population has increased. The population increased or not, අපි දන්නවා ඒක අපේ demand වලට positively affect වෙනවා. එතකොට අපේ demand quantities increase වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඒක පෙන්වන්නේ මේ original demand curve එක right hand side එකට shift කරලා. So hope you understood about the non-price factors and how we are representing it by using the demand diagram. Thank you.